Sto cercando la prospettiva giusta per far vedere quanto sono alte e sono veramente impressionanti. Continuiamo il nostro viaggio in Marocco. Sono nella Gola Gorge, nella catena montuosa dell'Atlas, per conoscere gli ultimi nomadi delle montagne. Lui è Sam, un ragazzo berbero che lavora come maestro di arrampicata. Sarà la mia guida e interprete per questa avventura. How many people are living here in the caves? There is some few families actually. You can see like in the total there is like 7 or 8 in the past, of course. There's too many people that still living in the caves and in the mountains. Camminiamo per circa 4 km in direzione nord. Il clima è torrido e le strade desolate. I nomadi che vivono in questa zona sono molto isolati e non è facile incontrarli casualmente. Lei si chiama Touda e ha 30 anni. Vive qui con suo marito e i suoi 2 figli. And what's her name? Aisha. 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 ايوا هاد خرادي اللي نظهر ندور في الجار صافي والو ما كنزدها يا غرد نشاني فران داك لا ندوز نكسد دا يخدم دا يتدوس كان اللي خدم دا يخدم شغل وكنت غير هاتي تخنسبت شرتي اللي شي غريب ودا يا هاتي عرق الحال ورس مش نقي ما دا ورس يسقط يا دروسن شاي قاعد نزنس شان يوت نخت سنه دروسن وركو So every time to go to sleep, all this. I need to climb this way. Per andare a letto ogni volta devi farti praticamente una mezza scalata. So this place, it was for another family actually that they were living here before, but now they travel to another place to get closer to the village actually, where there is like source water and a child would like just walk and fall down from here. That's why they moved to another place, getting closer to the street. Routes actually it gets created by nomads people and with their animals, because they are every day getting up and getting down with their donkeys to get to the water from the spring that we have in the Kosh. Let's go. Questa è la parte più impegnativa, è il momento di smaltire tutte le tagine che mi sono mangiato in questi giorni. But they are trying to communicate with each other, is not with Amazigh language. Especially they are making like strange voices, like secret topic discussion between them. For example, I would call him with this voice. It has a meaning actually, you know? So the other one, he will understand what does it mean. Especially this one, that means that he's telling him that I am here with my goat in that place, you know? So the others, they wouldn't know. In this way, like the enemies, they wouldn't know what they are talking about, for example.
Questo è per avvisare che qua vive qualcuno, tipo nome sul campanello. Questo lo usano per fare il fuoco, per darlo da mangiare alle capre. Instead, especially when it starts raining, it's difficult to get down from the trail. It's really difficult, so they are using this place like a pool for their goat to drink. مرحبا Alexis. He's calling you Ali Baba. Alibaba. Yeah, I'm Alibaba. Nice to meet you. Siamo andati a raccogliere il timo selvatico per fare il tè. ونودع يا شيخ. فاطمة بدي سعناش مشكلة دي. هذاك أبو الحيام واهلين سكاسنا يتقورن 6 سنين الجفاف موتاس المال تغلا الدنيا تغلا السوق قاور والو تاع 50 مليون 14 مليون ولا هنا 2000 نوال خير سمولانا المخزن وردا تعاون سود معلم مقردي دار المعاونات سنتون هادي سبعا وردا تقول معلم المساكين دي شيران دا طاغي نعيشها شحال ما يدينا تلاغوري 80 عام كلا عمر دا طاغي عيشها انا نقيم دار نترحل نتجلي سادرارا نتقس قبل تالي يندهشي كي ينمرض رقيم تقيم الداين والو يدري ينحفوا والو ما المصروف ايه نحرس شراط نغدر بها نزن سنتني السوق اها لا مزل المصروف هذا نتصرف فينا غير زي كمل